Good morning, good morning. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. It's me, Monk. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Darth? Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. I don't have a chat yet. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Opio. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Cairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Alright. In die Athen und die Let's just first try this run this morning. Easy peasy. An diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. Alright, well, we're already going back. The first 2.5 minutes of stream didn't happen. You guys didn't see anything. I was just warm up to let people show up, you know?
Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Cairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Did I go live on YouTube? Is my YouTube stream's up, right? Yeah. Alarm! Entertruppen unterwegs. Bleiben, Männer! Alle, besetzt die Kampfstationen. Come on. Ah, good enough. Second try's pretty good. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Du bist widerlich. Hochführen Gegner. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die.
Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? What's up, Rage? Na los, Chief, hier lang. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. What's up, Muddy? Sir, Eindringlinge. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Finden Sie die Bombe. Im Lauf. Cortana, ziehen Sie zurück und Feuer. Is he really gonna own me? Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Cairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Der erste Träger ignoriert Okay, uns not völlig, bad. Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Did that not track you? Vorsicht, Aufprall. I wish I could hit A stick. It would save some time. Every elite was red except the guaranteed blue. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Oh, come on. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schmuck. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Sie haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum wir mit so einer kleinen Flotte kommen. Nicht anhalten! Can I please stop dying here? I didn't mean kill my teammate instead. That's rude.
Oh yeah, and then the checkpoint just eats all of my speed? This game's bad. This game's bad. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Cairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Zap defend. Alarm! Entertruppen unterwegs. Deckung! Erste Reihe Alle, Mitte, Sir! besetzt die Kampfstationen. Ich folge Ihnen! Hey, wann fängst du an zu kämpfen, Narbengesicht? Lass dir ruhig Zeit, ich hab sonst nichts vor! Why are my blinds like that?
back into position, you stupid blind. Ugh. What's up, Ion? Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. No, I don't know that guy. I don't watch people unless they're setting world records for the most part. Like I watch the top speedrunners like Zoo and Sloth and people who are grinding for like 119s and stuff, but I don't really watch. I don't watch that much Halo on Twitch unless it's like those guys. I throw them on the background sometimes, but I play enough Halo. I don't really watch that much more. Versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Cairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. What's up, Squishy? Alarm! Entertruppen unterwegs. Come on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Turn. An alle, besetzt die Kampfstationen. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Come on. Alright, we're going back.
I know the armory is a lot of fun, but I want to get a run with it. No, they don't work on MCC. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren. Alright, let's get a run. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zap. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Yo, Sludge Bubba, thank you for the membership. Immer schön langsam. Welcome. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Shoutouts to the YouTube subs. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Cairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm, Entertruppen unterwegs. Besetzt die Kampfstationen. Jemals wieder Fußball spielen? Let me in. Dies ist keine Übung. Come on, dude. Das ist keine Übung. First try, easy every time.
Please, no way do you troll me that hard, dude. I wanted his plasma pistol and he throws it across the room. It was slow anyway, but come on. Ugh. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. We'll get a run. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. The morning is still young. Waren Energieschilder getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. It's my blinds again. The sun has decided to bother me. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Cairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Knocking over an empty can of Red Bull. I think it was empty. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Alright. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm, Entertruppen unterwegs. How does that fail? Alarm, Entertruppen unterwegs. I disagree. An alle, besetzt die Kampf. No, I don't plan to make any MCC videos. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Wo bleibt der Sani? Come on. Why can't I ghost today? 6, 7, 8. It's really slow, but I really don't want to restart.
I love getting trolled by the same grunt 4 different ways. Make it 5. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taktik? Just kill me. Thank you. Get me out of here. Trash. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Cairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Time for another run. Really, this one is the Den ganzen one. Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. 90s is the slowest for full game.
Das ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Noch mehr, hier drüben. Why do you guys just have to push up so hard? Jetzt sind wir die Sorgen los, Mann. Dämonen wackeln. Hey, Papa! My box got launched. There was extra plasma grenades there. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Nitrix, Alles in Ordnung. Uncivilized. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich. I'll get a run going. We're starting a little bit slow here so far, but we'll get a run. Last night I was getting out of Cairo like every run. That was nice. Let's get back in that groove. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Drinking a yellow Red Bull. Shoutouts to Red Bull for the free shipments. Wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Und den neuen Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht They already do, Uncivilized. They send me a 24-pack every month. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine. That's the only reason I'm shouting them out. Otherwise, I'd be saying unspecified energy beverage. Geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm, Entertruppen unterwegs. Yo, what up, Christian?
Pass for second try. Why are you guys all shooting at me? Man, they just don't die. They're supposed to, like, hide when they're one-shot, not just keep shooting. Yo, Zoo Raid. Thank you. Did you win at Halo 1? Did you finally get lucky and beat Sloth? You know, I need to update my zoo art that I made to be Sloth. Do I have that? From where I put it? Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir ihre Zieleinrichtung. I made a, whenever I was grinding for the Halo Classic record, I made a picture of me chasing down Zoo in his side view mirror in the car. I need to switch it and make it now Zoo is chasing down Sloth in the side view mirror. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Thanks again for the raid, Zoo. Hello all the Zoo viewers. I'm doing Classic. I'm also playing Armory, so some of the resets are kind of boring here. Whenever I reset, I go back to the start, but my goal is to get a good run with this level included. Because this is where real speedruns begin. The first level of the game. These modern runners and their laziness. Starting in the middle of the game. Can you believe it? Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt... Hi, Johnson. Cairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. No, he's safe over there. He's not gonna die. We're preventing him from ever making it to Halo 3. We're keeping him safe. Spoilers, by the way. Sorry, he dies. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. What's up, Kevin? What's up, Jake? Alarm, Enter-Truppen unterwegs. 2, 3, 4, 5, 6, 7. A little bit slow, it's fine. Sorry, Sunray. Yeah, I haven't either. I just got spoiled by Twitch chat, so I figured I should spoil it for all of you guys too.
Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Where are these grunts hiding at? Hochführen dich mal. Pretty fast. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taste? Na los, Chief, hier lang. Did that stick me? It didn't, did it? Fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge. I should kill this guy. I didn't have to, but I was worried with his melee he could get an angle here on the corner. It's fine. I didn't want to die. Hey, kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Erste Echelon zu mir. Eindringlinge Nehmt euch die im Kreuzer vor. Feuerkontrollzentrum Schaltet sie tauchen bei nacheinander dem auf. Status. Zweite Echelon. Kümmert euch um die Chief muss Träger. mir aber helfen. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. Ich glaube, Medien ziehen Sie zurück. Wir haben gewonnen. Cortana, Jetzt Ziele wird's aussuchen und Feuer frei. You guys not gonna come out? God, you're such a troll. Durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Cairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. No, I bonked off the stupid platform. I had to go under the dude, so I had to jump late. I don't know if I've ever bonked off of that. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. That's crazy. I don't even know if I knew you could. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Six, 9. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines. Absturzstelle räumen. Los, los, los. Oh, that's not right. No, dude, that is not right. So you may be wondering why I bounced that grenade off the left wall instead of the wall directly in front of me. The wall directly in front of me isn't solid, and if I tried to bounce a grenade off of that wall, it would literally just go through the map. So that's why I had to do that weird movement. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Whatever. It's not that bad. Jetzt sind sie mittendrin, Sir. Unten bleiben!
that wall that's not solid, you can walk up to it and you can shoot SMG bullets at it, and your SMG bullets will just go out of bounds. You can actually overload the map that way. They will stay frozen out of bounds, and you can like completely fill up the memory so that nothing else can spawn. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht... Okay, actually not too bad of an outskirts for the flub at the start. It's fine. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Hütte tun. Wir haben noch was vor uns. Deckung. Autsch. Hab ich voll erwischt. Ziel neutralisiert. No. Dranbleiben, amigos. Everything's fine. Hey, diese Typen lernen das wohl nie. Green split challenge bar. It's probably not this run, but maybe another run. I don't think we're getting much green on this one. Why not go around the boxes on the right? Because it's slower. Alright. Lost a bunch of time, but could be worse. We'll save it back on this level. I'm just gonna set the IL record right here. What is the IL record? Like a 357 or... No, I have it. Someone type exclamation mark Metro in the chat. What is the record on this level? Yeah, type exclamation mark Metro in the chat for me, please. Thank you. Nette Begrüßung. 401. Oh, I don't even have a sub 4? Let's just get a sub 4 right here. I thought I did sub 4. Did I not?
ein paar No. Marines eingeschlossen, Chief. World Record, before he even got sniped, World Record was dead. But now it's really dead. Also double ultras. In dem Gebäude sind ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Grays. Die sind am gefährlichsten. Thank you, Marines. Very helpful. Sir, Corporal Perez, Kompanie A, Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banksman. Er ist oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Als ich Verstärkung anforderte, Flashblade, when you went to that website and you thought you were looking at world records, did you notice that all of them were slower than my times? That seems unfair. Dieser Elite war ein Ultra und diese Piloten sind auch nicht von Pappe. Did the wrong one die? That was such a wacky ending. What was that? Und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. Cool. Another run. It wasn't very good anyway.
Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Cairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. We go again. Alarm! Entertruppen unterwegs. Besetzt die Kampfstationen. Hab ich voll erwischt. Verdammter Außerirdischer. Nice. Even with the sun coming out in my eyes. Who needs to see? Let's do the entire run by feel. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. What's that? That's a good clear. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? No! I'm dead! Dude, why did he rush down the stairs? I would have lived if he didn't body block me.
can't see. Stupid sun. Why do you have to come out like the worst time? Like the lighting changed from being dark to being so bright. Couldn't see shit. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! What's up, Benny? What's up, H3? Schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer. I want it to be light outside without the light coming into my eyeballs. That's what I want, Cranky. Is that too much to ask? Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Put a lampshade on the sun or something. Die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz. Yeah, I just wear sunglasses inside during my Cairo speedruns. ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. I wear my sunglasses at night. So I Schon den ganzen Morgen treffen so Schiffe. I can Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine escape große these Sache. visions in my mind. Alarm, Entertruppen unterwegs. Der ist erledigt. Das treibe ich raus. Alle, besetzen die Kampfstationen. Thanks, guys. Appreciate that. Fortune, are you here by chance? I just had a thought. You're not lurking, are you?
There's a glitch that sometimes the door that's on the other side of this wall will be completely solid, even though it's supposed to be blown up. I wonder if it has to do with this Marine intercepting with its hitbox and crouching at the same frame. I wonder. What let me look at the angles here. I just had a thought. Alle, besetzt die Kampfstationen. Ich wusste doch, du hast es drauf. Das treibe ich raus. Does it seem like this door could ever... I mean, maybe. So sometimes this door will just not be exploded and you completely soft lock. Instead of being like blasted into little debris, it'll just be solid and you can't like go through. I've only seen it like twice ever. I just had a thought that maybe it has to do with crouching. It's like an incredibly rare glitch. Do you know who encountered it? I have a video of me encountering it. Jerv has encountered it, and like one other person has encountered it. Anikade had it on a different door, so it can actually happen on multiple doors. I'll find you a clip of it. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht. Where is it? Why don't I have a Blicken clip Sie of jetzt it? auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Rare? What did I Das title war's. Und this? jetzt nochmal auf das untere. Okay. Okay, here we go. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich. um There's a ein clip Gefühl of dafür it. zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen I guess it can't necessarily be because of the Marine during the first spawn, because it's actually determined on the level itself. If I click restart mission, that door will be there every single time. I actually have it saved as a checkpoint where I can load it up and get it every single time. Versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. There's the video if YouTube chat wants to see what I'm talking about. This is the Xbox 360 version, and no, I don't have any mods. Just the normal game. I mean, it's the original version being played on the Xbox 360. It just works backwards compatible. You don't have to mod or do anything. It's the OG disc playing in my Xbox. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. I'm wondering if maybe it has to do with the Marines or somebody crouching on it and then restarting level, like, so that you lock it and then restart it. I don't know though. I don't know. It definitely isn't what I was just thinking though, because what I remembered about restarting level. The Halo backrooms. Yeah. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm, Entertruppen unterwegs.
die Kampfstationen. Das ist nicht in Ordnung, Sir. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochtüren dicht machen. Come on. Dude, shoot him. Thank you. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? That tram cart was doing the spins. It was like a top. Do you see it? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am. All right. Little bit of a interesting clear there. No. Whatever, it's still fine. Hey, kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander auf. Zweite Echelon, Der Chief kümmert muss euch mir um aber die helfen Träger. an den Zündkapseln. Feindliche Schiffe sind in der Todeszone. Wir haben gewonnen. Cortana, Ziele aussuchen. These bugs have been obliterating me. How did I die that fast? Ja, der Chief muss mir aber helfen an den Zündkapseln. Feindliche Schiffe sind in der Todeszone. Wir haben gewonnen. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer frei. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Die Sache ist dringend, Chief. That's a fine Cairo. For a quick death at bugs, that's still pretty good. The ending was good. What's up, White Bear? How are your Lasso challenges going?
Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Yeah, Rüstung what's up, und Fortune? Verstärkung in die Stadt. You just missed me asking about you. I was talking about that door glitch on Cairo. I don't know if you've seen it. Can somebody link the link that I just linked? Oh, you see it? So I was wondering if maybe that is crouch locking. Maybe the Marine is like crouching through the wall and hitting the hitbox somehow? Or maybe if you crouch on it and restart mission. But so I realized it's not the first time the Marine like crouches through the door or something, because every time I click restart mission that door will be glitched. But I'm wondering if maybe like restarting mission while it's crouch locked is doing something. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Sie haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum wir mit so einer kleinen Flotte kommen. Los, weiter, nicht bummeln! Yeah, I'm thinking maybe that door piece is being like having its hitbox locked via crouch spamming. So like if you restart mission while its hitbox is wanting to update, then it like preserves that state. Because there's a bunch of things, if they happen on 2 consecutive frames, like restart level and BSP switching for example, you can like revert grab a BSP switch so that when you restart level you're on the wrong BSP. And that does work on Cairo Station. So there's some things that like don't get reset when you restart mission. Similar to AUP, like when you restart mission it still is trying to respawn that character so that flag didn't get cleared. I'm thinking it's a restart grab while it's like crouch locked in a way or something. But I guess it can't be that though, because I didn't restart Cairo during that session. I have the entire VOD of that glitch. The thing that I did was I turned on my Xbox, I played Cairo Outskirts Metro, and then I died on Metropolis. And then I saved and quit, and I played Cairo Outskirts Metro, and then I died on Metropolis. And then I saved and quit, and then I played Cairo. And that's when the glitch happened. So maybe it's getting crouch locked, some object on Metro is saving going into Cairo? I don't know. I want to figure out that glitch though. I want to know why it happens. But I do have the entire VOD saved of it. I think that there's some glitches that happen because things share the same memory address between levels. So like, for instance, the Scarab leg on this level is a machine piece, and the doors on Cairo are a machine piece. And I think if they happen to line up in the same memory locations, then you get glitches. I think there might be some root cause somewhere along that line of thinking. But it's really hard to debug those kind of things. If you want to watch other games, go watch other streamers. Why do you click on a stream that says Halo 2 and then ask me to play a different game? Nette Begrüßung. I do play other games, but like, I'm playing Halo 2 right now and that's like my primary stream content. It's crazy to go to a stream that says Halo 2 all over it and then say, why don't you play a different game? I don't know why. I don't get it. There's so much content on the internet. If you want to watch Halo 3,
click on a stream that says Halo 3. No, I splattered. Okay, I thought the checkpoint was gonna be far back. It's fine. I got out like a frame too late, and I never got the board prompt, so I splattered. Sir, Corporal Perez, Kompanie A, Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banksman. Er ist oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Als die Verstärkung anfordert. Vorsichtig, Chief. Dieser Elite war ein Ultra und diese Piloten sind auch nicht von Pappe. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. Formation bleiben. Ein Geräusch. Yeah, it's not the glitchy door. It's different. It's a glitch in the machine states. I figured out how to recreate it with mods. Machine pieces have different states, like 0, 1, 2, 3, 4 in the code. If you poke its state to be the wrong state, you can make that door spawn as solid. But yeah, it's not ever supposed to be there.
I hate this game, dude. First try, easy every time. Der Gebieter ist hier. Kümmert euch ihn, Brüder. Ich verteidige das Orakel. Seine Wahrheit soll nie verstummen. Der Anführer der Ketzer ist in diesem Teil der Station. Räumt die Landezone und geht da rein. Okay, not too bad of an arbiter. At least the whole second half went well. Just hanger skip. Bad trick. Was ist hier passiert? Einen Gebieter verwendet ein Rufsignal. Er muss ganz nah sein. zu erledigen. Komm raus, damit wir dich töten können. Stellt euch auf. Anführer. Bleibt. Die Flat greift uns an. Pretty good popcorn. Yeah, that other door that shows up for one frame before the portal loads is a weird thing as well. Yeah, it's like halfway tilted in the door frame. I think that door is the debris though. The debris that spawns is separate from that doorway. So the glitchy door that teleports away in one frame, I think is the debris. And I think the door that's blocking my path is not the debris, right? Because there's still debris in that cliff, I think. Is there not? Let me scroll up. There's still debris on the ground, right? Yeah. So the doorway that spawns is one machine piece, and the debris that spawns on the ground is another machine piece.
I don't think real-time script editing is possible because the scripts are actually compiled as part of the .map file before runtime. But maybe, I don't know, maybe Zed or somebody could come up with a way to do it, but I think the way that it makes the map files, it's not really possible to do like real-time script poking like that. But I'm not nearly as up to date on all that stuff as the good modders are. Zed does magic sometimes, and those other people, like, especially with the modern tools, you can do pretty much anything, I guess, if you really want to. Are you just gonna run away? How did you... I need to wait on my camo. How did this guy revive even though I threw a grenade at him? Whatever. Yeah, and that it is poisoned in a way because every time I click restart mission, that door will be loaded and glitched. And it's not a BSP thing, it's a map file thing because that's on the it's not on the starting BSP. But the map is poisoned whenever it's loaded, is basically what it is. I thought I had grenades. I still have it on a save profile even. If I like load up the checkpoint, I can have the door there again. I don't know how to get saves off my console onto my PC, but maybe it would be helpful if I could do that. Gebieter, die Flat ist jetzt überall in der Station. Wir sind zu wenige für so eine Riesenverseuchung. Sucht den Anführer dieser Ketzer. Tötet ihn jetzt! That was weird. Krieger, zurück zur Landezone. Der Gebieter geht weiter nach oben, trennt die Station ab und scheucht die Ketzer aus dem Loch. Mögen unsere Herren ihre Anführer. Halten Sie das Schwert bereit. Dem wird das Kabel... Alle meine Phantoms sind in der Luft, Gebieter. Los, trennen Sie das Kabel durch.
den Propheten. Die Station schlingert ja vielleicht. Ein letztes Kabelgebieter. Das hat gereicht. Die Station ist im freien Fall. Der Anführer der Ketzer ist unterwegs. Lasst ihn nicht entkommen. Wir bleiben hier, solange es geht. No. Don't sword me. No, I died at the last frame. Those spawns were wacky, dude. I could have lived there if I played slightly better, but man. Dude, these are not fair. You guys are just so troll. Thank you. I'm glad that we could experience this all together. Leben Sie noch, Gebieter? Wir halten das Tempo so gut es geht. Welch ein Wahnsinn! In einem Banshee entkommt ihr diesem Strudel nie. Moment, der Hangar. Dort war ein Seraph-Kampfjäger. Gebietet! Kind of insane slides there. Those needles. Alright, well, we're losing time. But I'm gonna keep going. Ihr habt die Prophetensieger gekauft, Gebieter. Mit einem neuen Kommando, einer neuen Flotte oder einem Versprechen. Und sehen Sie sich um, Gebieter. Wie viele andere Einrichtungen erforscht auch diese den Schmarotzer. Aber wo sind die Waffengebieter? Was ist herausgesprungen? All die investierte Zeit und Mühe unserer Bluttäter. What's up, Hemchat? Geschöpfe auf Eis zu legen. Oh. Und wo sind jetzt diese Götter, die uns die Propheten abbiegen lassen? When are we getting the band back together? We going pro in Halo 14 or whatever? Is it finally our time? Ich zeig Ihnen, wohin wir gegangen sind. Sir, wir müssen diese Geschütze neutralisieren. Sir, wir müssen diese Geschütze neutralisieren.
You can still find some social Halo 2 and 3 games on MCC, and sometimes you can get fun matches, but the way they balance the games is pretty annoying because they usually put like one good player on both teams and then like 3 noobs. So it's just a race to like see who can get more kills against noobs. Or you match against a team of 4 and it's like you never stand a chance because you have 3 noobs on your team. I'm dead. I did that yesterday too. I don't know why anybody is searching teams of 4 in Halo 2 Social in the year 2026. But people do it, and they try hard against, like, literal noobs. Like, they're trying to go 50-0. They're trying to, like, win games 50-10. That's... I don't know, that's baffling to me. I don't understand how that can be fun for a group of 4 players. It just seems miserable. It makes the experience worse for the new players, because obviously they're never gonna play. If you lose a game 50-0 and it's your first time playing in like a month, you're never gonna play Halo again, why would you? And as an experienced player, why would you want to go 50-0 against noobs? It's not like a... It's not a badge of honor to beat up noobs. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Yo, Vinny, what up? Bewegen Sie sich, ein Back at it again. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. There are certainly hackers in Halo on MCC, but not that many in Halo 2. I find I get cheated way more in Halo 3 than any Halo. The cheaters really seem to like to cheat in Halo 3. People get accused of cheating all the time in Halo 2, but it's often just some nerd who's on his 10th account and hasn't stopped playing since 2004. Because I get accused of cheating basically every time I play. If I drop like 45 kills in a game, the new players are going to call me a cheater. And that's just kind of how it goes, but... A lot of those guys in Halo 2 that are dropping 40 kills a game, they're actually legit, as surprising as that sounds. Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Cairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. There hasn't been a single good video game since the year 2007. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. What's up, Zombie? Are you the same person that used to have Zambi as your name? Or, no, that's a different person. Zorm XPL. Okay, yeah, I see your name's different. Alarm, Entertruppen unterwegs. Die Kampfstationen.
Alright, second try is good enough. For Vinny, this is the run. The legend. Ja, also, wenn ich schieße, will ich auch treffen. Pretty good. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Ah! Na los, Chief, hier lang. I'm kind of zooming. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Mann, wir sind am Ball. No, why are you like this? I don't like this spawn. It's still fine. Walk a little. Chief, ich schulde Ihnen was. Sir, My zooming has weared off, but the run's so fast. der Chief muss mir aber helfen. Finden Sie die Bombe. Im Lauf. Feindliche Cortana, Schiffe sind ziehen Sie aus zu in die Feuerfrei. Wir haben gewonnen. Jetzt wird's laut. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Cairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Alright, pretty Der good. Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Dude, I've missed 2 noob combo shots. That's bad. I have to hit 2 sticks now. Don't kill me, man! That was fast, too. I didn't expect him to peek like that. Oh, that was a good Cairo. Kinda sad I messed that one up. Come on. I've never played Red Dead, but that does look like a great game. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. My only complaint about like Red Dead Redemption 2 is that it's too big. Like, I want to play the game, but whenever I play games like that, I have like an urge to 100% them. And 100%ing a game like Red Dead 2 is like
a job. I don't want to embark on that expedition. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre Wiederaufnahme. But I mean, that's a very dumb complaint to have about a game. Sehr effizient. Bingo. Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert. It's similar reason why I don't really get into the Grand Theft Autos anymore. I really liked Grand Theft Auto 3 and Vice City and San Andreas, but everything from San Andreas onward, it's too much. Like, you can't easily 100% those games, especially like now that there's online modes and stuff. Like, you straight up cannot 100% them. It's too much. But 100%ing Vice City is some of my favorite gaming memories. Going around and like finding all the hidden packages, doing all of the pizza delivery, the ambulance, the taxi, the police, finding all the Easter eggs. You know, there's a literal Easter egg inside of Grand Theft Auto Vice City. It's like a painted Easter egg. That was always one of my favorite Easter eggs. If you go up to the telecom building that has a helicopter on top, and you look towards one of the buildings that's next to it, you can jump off the roof and go through the building, and you end up in a secret room. And in that secret room, there is an Easter egg. Like an actual painted Easter egg. Vice City is like riddled with all little like nuances and details like that. It's very cool, like how much just like love and detail goes into those little small things. Besetzt die Kampfstationen. Das tut Schweinöl! Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Come on. It's not gonna work. Dude, this box sucks. I hate this trick. Ugh, man, that last Cairo was so good. I wish I didn't mess up at the bomb room. You haven't 100%ed a game in forever? Yeah, I haven't done a modern game. Most of the casual gaming I do anymore is going back and playing my old favorites and 100%ing them. So not too long ago I did Spyro 1, 2, and 3, which the Reignited trilogy on Steam is really good. If you're a fan of like classic Spyro and platforming, that game's great. Spyro 1, 2, and 3 are all really good. The third one drags on a little bit if you're trying to 100% it, but overall it's good. Crash Bandicoot, the Insane trilogy, is also really good on Steam. Would recommend. You can 100% those. It's a challenge, but it's feasible. 100% Crash 1 was a lot of fun. I wish they would do a Reignited trilogy for Ratchet and Clank 1, 2, and 3. I recently did those on an emulator, and the emulator kind of lagged for me, but I had a lot of fun doing Crash. Or not Crash, Ratchet. Ratchet and Clank is a whole lot of fun. I did Tomba 2 not too long ago. That was a lot of fun to 100%. That game's kind of hard to find all the stuff. Moment, ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Start from the start of the game, because that's the start of the game. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf.
Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie... Hogwarts Legacy. I haven't played that, but I heard it was kind of fun. Sorry, Guns. Maybe that's a casual game I should try to 100%. Ja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. I really do yearn for a modern game that has a fun 100%. Maybe Hogwarts Legacy is one I should try. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. I'll be sure to pirate it so that JK doesn't get any of my pennies. Cairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Witcher 3 was fun. Isn't that game massive though, like on like the scale of like Red Dead? Aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm, Entertruppen unterwegs. I want a game with 100% that's like feasible. It's a grind, but like something that I can do. I also really like it when the game gives you extra stuff after you want 100%, so that it becomes like 110 or 120%. Those are my favorite games. Any game that has bonus content at the very end, big fan. Why are there so many ultras? That's not what I wanted. Where did this shit go? Two different 2-for-1s. That was kind of fun. Oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. I've never played any of the Bethesda games. They don't really seem up my alley. But you say not for 100% purposes, but like that's one of the things that draws me to a game, is the fact that I can complete it. So the fact that you can't really complete Elder Scrolls is like, it doesn't really seem fun to me. Like, Skyrim, people are still like finding new things to do in Skyrim, even today I feel like. Why is this guy over here? I thought I heard him over there. Oh, come on. Hey, kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Die haben eine Bombe. Erste Echo hier. Nehmt euch die Kreuzer vor. Ich glaube nicht, ziehen Sie zurück. Wir haben gewonnen, sind die Bomber. Im Lauf. Die feindlichen Schiffe sind
Montana, Ziele aussuchen und Feuer fahren. Sturmträger. Jetzt wird's laut. You guys are mean. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Yo, Fruity, Also, thank you for the Johnson, sub. wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Cairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Nah, you shouldn't cheat too much in school. Und die Malta koordiniert feuern. Learning is more important. I mean, obviously get the grades, like, it is important to get good grades, but you need to learn the material. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Like, if you're having to cheat on tests, that means you didn't learn the material. If you're having to cheat on homework, that's fine. You're probably lazy. But if you can't do the test material, then you're just doing yourself a disservice. I don't know. I personally, like, I don't really think there's that much wrong with doing a little bit of cheating on homework as long as you actually learn it. But when it comes time to, like, prove that you learned it, if you can't do it, then you are failing yourself. And the point of the homework is to teach you for the tests most of the time, so if you're cheating on the homework, you're probably not going to do very good on the test.
Well, the reason you blink is because you didn't do the homework. The reason that homework is boring and monotonous is because it's supposed to like drill it into your head. Like you do the same problem 100 times so that you remember it. Like if you're blanking on the test, you didn't actually like learn it. Obviously there are sometimes you just like have a brain fart or whatever, but every test you ever take in school, before you take it, the teacher tells you what's going to be on that test. So it's not, you shouldn't be surprised at like 99% of the material on any of your tests. Like, sure, maybe there's an extra credit problem, or there's one problem that's like out of left field that seems really complicated, but for the most part, like, all of the tests you take are the stuff that you should have learned. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Yeah, Fallout. That's not too uncommon, especially among math teachers because they don't like to grade. But yeah, like a lot of math teachers don't even like assign homework. They tell you which problems you should look at, and then you don't have to turn anything in. Those classes tend to have a lot of people fail, but it's usually their fault. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Getting good grades in high school helped me a lot. Like, school, like, I know people like to say school doesn't matter and whatnot, but it saved me dozens of thousands of dollars, and it set me up for, like, great life opportunities. When I was in high school, I graduated valedictorian, and that allowed me to go to any university in my state for free, and that saved me a whole lot of money. Cairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB geschützt and I was able to do that because I worked pretty hard. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. If when you study you do worse, you gotta work on your study habits. Learning to learn. I talk about this in regards to speedrunning, but it really applies to everything. Everybody learns differently, but you gotta learn how to learn. Like, if the way you're studying isn't making you remember things, you gotta find a new way to study. Make flashcards, write things down. Like, sometimes just literally copying the words out of the textbook on a piece of paper. Like, don't type it, don't use the computer, use a pen and paper and just write down the words. That's a good way to study. Sometimes making a note card, like, you know, some teachers say they'll let you, like, have a normal sized index card and you can, like, write all your cheat answers on it. Doing that is actually a form of study, because you write only the important shit on your note card, and then you learn the important shit. So do that for like every test, or find a website that helps you make flashcards and quiz yourself with flashcards. There's all sorts of different study methods that work for different people, but if you find that when you study it doesn't help, you need to study a different way. Because you need to learn how to learn. You gotta figure out like what's the best way to learn for you. It makes life so much easier in every regard. You start to stop feeling helpless. Like, you know, I'm sure you've seen it in your classes or in your jobs where you give somebody a task and they say, I don't know how to do it. And they make no progress and they don't do anything. Like, I don't know how to do things either, but because I know how to learn, I can figure it out. I can Google it, I can look it up. I know how to teach myself shit. If you just sit there and think, oh, well, I don't know it,
Like, you're just setting yourself up for a lifetime of failure. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Yeah, study groups are really good. I had a great study group in college. Muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Los jetzt! Ist unsere Waffnung drin? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. I really think the most important thing you can learn in school is how to learn. Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Die Schiffe sind terrorisiert. Kreuzer, zwei Sturmträger. Cortana, Ziele Jetzt aussuchen wird's und laut. feuerfrei. Ich glaube es nicht, die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Cairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten. Yeah, I mean, they don't teach you that, but it's on you. You gotta learn how to learn for you. Do it for you, not because of the teachers. It's your future. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Not even just state to state, like within the same city, different schools, like school to school, like being just a couple miles apart, have wildly different education standards within the same district. Man, how does my grenade bounce like that? That's just unfortunate. Yeah, even within the same school, yeah, if you get one class with one teacher and one class with a different teacher. But, I mean, you can't blame your teachers, like, it's your education. Again, like, just learn how to learn. If you can problem solve and be presented with a task and figure it out, that's the most important thing you can learn in school, is how to problem solve. Sitting there and saying you don't know is just never acceptable. It's not... If you don't know, figure out what you don't know. Talk, like, ask... Like... You need to go down the train of thought of, like, why don't I know? What don't I know? Figure out the things that you don't know, and then learn them. If you ever find yourself unable to do a task and sitting there saying, I just don't know, then you're failing yourself at problem solving. Naja, der war sowieso völlig veraltet.
Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Well, then you gotta write down the things you do know. So if you're talking about math in particular, there's like a bunch of formulas, right? Most of them are not gonna be related to what you're doing, and some of them will. So let's talk about like what's something you'd be doing in high school. Maybe like the slope of a line, y equals mx plus b, right? So if you're ever given a line and you can find its slope and you can find its y-intercept and you can find its x-intercept, like that will work in that formula because like you have those pieces. So if you every time you see a slope, you just write m equals this, then whenever you get to the formula, you go, oh, m equals this, and you just put your shit in. Like, writing down the things you do know is a great start. Always just take whatever information you have and put it in, like, just a list of stuff you know. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. And then as you're listing the stuff you know, usually you'll find a thing you don't know, and that's the thing you're looking for. I don't know. I know it's easy to hate on schools and say this will never be useful, yada yada yada, but again, even if it's not useful, the point is to learn. You need to learn how to learn. Alarm, Entertruppen unterwegs. Like, the argument of when will I ever use this is, it's not real. Like, if you've ever said that in your life, you're a fool. Like, learning stuff doesn't have to have a direct, like, monetary impact on your future. Like, the act of learning is a self-enriching process that makes the rest of your life better. Learning anything, any skill, anything. Just the ability to learn makes the rest of your life better. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Okay, bereit machen. Hochführen nicht machen. Übler und abscheulicher Dämon! Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die.
eine Waffe oder eine Taste. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Bord. Yeah, you say he wants to find glitches though, but when I was in school, do you think I thought that anything I was learning related to Halo? It absolutely didn't, but my degrees have made me so much better at glitch finding. Like, everything I've learned in school eventually comes back full circle for glitch hunting. Like, the fact that I understand computer science so well is the reason I'm better at glitching in this game than almost everybody else. Like, when I was learning that shit in school, I wasn't thinking about Halo glitches. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Cairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral. It all builds on itself. Every bit of knowledge you gain builds on itself. It's a tool that grows. Like, it doesn't matter if it doesn't seem useful now. The fact that you're learning anything is useful. And it's not just math and science that's applicable to. History as well. Knowing about maps and where things are located makes everything in history make more sense. If you can, like, learn about how things have changed over time and learn about the history, politics and geographic stuff starts to make so much more sense when you think about, like, oh, this is a country that borders a lake or an ocean, and now they have trade routes, and now they can trade with their neighbors, and now these guys are at war because they're next to each other. Just like, all of that stuff, it helps you understand everything. Just learning anything. It all fits together as a giant puzzle. I don't know. I know you guys don't need me to tell you guys how to do good in school, especially the adults that are watching me. But I do think it is important to rant about this stuff. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Why don't I start the timer on Armory? Because I don't want to. I mean, whenever I finish this run, I will include Armory timed, but I just don't because I want to compare against my other runs. It's easier to compare if I just leave it off. The timer doesn't mean anything. The timer isn't what determines how fast or slow my run is. The thing that determines how fast or slow my run is how fast or slow I did the run. The timer's just there for my benefit to help me know my pace. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Cairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Well, you say so far because you're still very early in your career.
everything you're learning right now is the building blocks for later. So like maybe they're not building on each other yet, but wait a little bit and they're all going to build into each other. Like, when you take your first calculus class, everything you learned for the previous 10 years becomes very important. Logarithms, the trigonometric functions, you got your sine, your cosine, your tangents. If you don't learn a little bit about sine, cosine, tangent, and the unit circle by the time you get to calculus, you're gonna be in for a bad time. It may seem useless when you're learning it at first, but later on down your career, you're gonna realize how important it is because there's more to learn. You gotta learn the basic building blocks first before you can learn the super complicated stuff. And calculus actually isn't very hard if you know the simple stuff. It's only hard because a lot of people skipped the simple stuff and they think, oh, I don't need this, so when will I ever use this? It turns out you are going to use it in like 2 or 3 years. Just wait. It'll show up. Calculus is actually not a very hard class at all. I know that's maybe a little bit pompous sounding to say, but the main thing about calculus is its rates of change. It's how fast is something changing. That's the entire class. How quick is this thing changing? Is it changing very fast or is it changing very slow? And that's the entire subject. Waffenschränke öffnen. How did that track the wrong one? Oh, come on, dude. I don't want to restart. I have to. Circuits 1 was harder than calculus? Yeah, well, circuits is actually a challenging course. Because that's, I mean, it's challenging because it's completely new. It's, your building blocks don't really prepare you for circuits. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Thank you, Bart. Frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Yeah, same Fallout. And those people did not do well. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. That's why those people sucked at Halo 3, Jared. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Extreme Hummus. Dann eben nicht.
Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Cairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Alright, let's get it Schon running. den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. Alle, besetzt die Kampfstationen. Alright, this is the run. Finally a fast ghost. We're gonna get it. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Are you not the one who's stuck? You are. That was fast. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taktik? What's that? Na los, Chief, hier lang! Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Hey, kann das Erste sein, dass die Echelon Malta zu die mir. Eindringlinge Nehmt schon euch die verjagt? Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, Der Chief kümmert ist euch um die Träger. Die Zündkapsel der feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Cortana, ziehen Sie zurück. Wir haben Gehör frei. Ich schulde Ihnen was. Die Träger brechen durch. No, I should have lived. That was so fast too. Oh. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief ist in der Helfen an die Zündkapsel der feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. Sie die Bombe. 13 Kreuzer, Im 2 Lauf. Sturmträger. Cortana, ziehen Sie zurück. Wir haben Gehör frei. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf I don't have to restart. Konzentriertes Feuer auf den ersten I Träger. want to, but I don't have to. Knöpfen Sie sich den zweiten. It was so fast before. Folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir.
probably should be dead. Alright. 0.1 green, we take it. That was an insane Cairo before that death. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! I was like half a second away from restarting too, but I kept going. I'm glad I didn't restart. Yeah, Brand, I know you don't need us to tell you how to live your life and stuff, but I really do think you should get out of the mindset of like, when will this be useful? Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. You did not just punch me like that. Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Come on, dude, I don't want to restart. Yeah, Circuits 2 is actually more than Trig. You're getting into a lot of the like Euler identities with complex numbers. I hate when people call them imaginary numbers because people think that means that they don't have a use. But in circuits, imaginary numbers are incredibly useful. You deal with complex numbers like the entire circuits course. A lot of people get scared of the word imaginary numbers because they think like, why would I care about fake numbers? But they're not fake numbers, they're complex numbers, and it's a different way to represent math, and all of your computers and electronics are very dependent on it. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum wir mit so einer kleinen Flotte kommen. Nicht langsamer werden! Das tut auch! Noch einmal auf mein Konto, ja! Please don't kill me. Thank you. Ah, das wird nie langweilig, Kumpel. Die Allianz will sich neu formieren. Verhindern Sie I used to teach the circuits lab in university. That was I did digital logic design in circuits. That was a lot of fun. I liked being the TA for that. The digital logic class that I was teaching assistant for was really cool. The semester-long project was building an entire instruction set architecture, starting at the ones and zeros. You build up, you build a full adder, you build overflow, you build carry, you build timers, you learn all of that, and then you put it into a field programmable gate array with like circuit design, and you make your own instructions so that you can run assembly code. Could I give a use case of imaginary numbers? Well, it has to do with the way electricity works. So if you think like
you know your normal number system, it's called the Cartesian plane. If you just imagine a graph, like you've got the x-axis and the y-axis, right? Everything is like x and y. There's actually a 3-dimension to it that goes inside the graph. So x and y is left and right and up and down, right? Imagine a 3rd dimension that is inside the graph. So all of the trigonometric functions that you've seen that look like perfect like sine and cosine loops where it goes up and then it goes down, it goes up and it goes down, mathematically, it's also extending inside of the graph and going back and forth. We just usually don't teach anybody that because it's complicated. It's a 3rd dimension, it makes everything really complicated. The imaginary numbers are just the numbers that are going back and forth on that graph. It's like a 3rd dimension to the Cartesian plane. And like everything that deals with sines and cosines is actually like 3-dimensional like that with an imaginary component. It's not really like the z-axis because, I mean, technically it is and it isn't. It's not a 3D object, but you can kind of consider it that way. But yeah, it is basically like a z-axis, but for sines and cosines and everything else. And all like complex math exists within like the 2D and then the 3D world. How does that help you in electricity? Well, because a lot of people try to model electricity as a 2-dimensional thing, but it has a perpendicular component that's a 3-dimensional thing. And being able to convert between the worlds, like you can take your 2-dimensional world with a certain like formula, and then you can convert it to the 3-dimensional world with a different formula, and that makes sometimes the math way easier. It just makes the science and the math make sense. It's super complicated in like the 2D world. The minute that you realize everything is 3D, the math just lines up and everything cancels out and you get nice pretty numbers and your electronics start to make sense. Sir, Corporal Perez, Kompanie A, Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banksman. Er ist oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Als ich Verstärkung anforderte... Er ist tot. Es ist hier... Ever. Yeah, Stormy, that's a decent description of it. But yeah, if you can rotate the numbers you're dealing with, then it makes them line up nicer. So instead of looking at it flat, you rotate it, and now it's still the same thing, but the math works out better.
Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. This game doesn't play properly on an emulator. There aren't good Xbox and 360 emulators. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. What's up, Space Crabs? Thanks for the luck. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Cairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt. Is history stream really in 5 hours? I might need to postpone it for tomorrow, but I plan on doing it tonight. Around 6 o'clock tonight. Yeah. 4.5 hours. I plan to do it. Hopefully I get my resources together. The plan is to do Halo history for Outskirts tonight. In about 5 hours. Now that we've talked about math class for the past hour, we can talk about Halo history, the most important lesson. Man. Alright, it's still good. Will there be a quiz? It's all gonna be on the test. You better take notes. Yeah, all my replays are on my YouTube. Have I ever considered being a professor? I thought about getting into teaching. I think I'd be pretty good at it, but I don't really want to teach public schools.
but I do think teaching would probably be a good career for me. I just wish I was allowed to hit the students. What's wrong with public schools? You can't hit the students. I mean, it's not about hitting the students, but I mean, I do mean that in a little bit of sincerity, is that, like, when you're in a public school teacher, you don't really have control of the discipline of your class. You can't tell students to leave. Like, if you were teaching college or teaching something that was, like, more restrictive, you could tell the students to leave. In public schools, you can't do that. Like, if a kid didn't want to be in my class, I would tell them to leave. If you're disrupting in terms of behavior, I just want you to go away. Like, if you don't want to be there, I don't want you there. I would like all of my students to want to be there. How many students would I be able to fight at the same time? I mean, it depends on the grade level, but I could probably take a whole classroom of, like, first graders. I'll beat a first grader with another first grader, grab him by the legs, and just fend him off. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind... I'm not trying to scratch the teaching itch. I want to get a job. I need to get paid. Is the problem, Jake. That is... I've been looking up, like, jobs in my area, and some of the stuff that has interested me was maybe, like, doing some kind of teaching assistant, like, for, like, an AP class or something in high school. I could teach, like, a computer science course or something. But a lot of those jobs require a master's degree, it seems, and so I wouldn't be able to have, like, a full-time position, but I don't know. I need a job of some sort, and that is something I've looked into, but I don't really know what I want to do with my life. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu But I do think I would be pretty good at, like, teaching, like, an AP computer science course in high school or something like that. Yeah, I have a bachelor's in computer engineering. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Cairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen.
Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. The real Captain Sisko's here? I thought you were with the Prophets. Alarm, Entertruppen unterwegs. I designed a system and for my senior engineering project that went into movie theaters. I installed a bunch of hardware in the seats with tilt sensors and non-intrusive LEDs that could light up the floor, and they synced back to a microcontroller that relayed to a tablet. So from the outside of the theater, you could see exactly which seats were occupied. If somebody was sitting in them, they'd show up as like red, and you could reserve seats through a tablet and like checkout system that way. But it wasn't, it was intentionally 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. It was intentionally designed so that you didn't have to reserve your seats. The system would automatically update. If somebody was sitting in a seat, it would count it as like not sellable. And if you did check out a seat, it could guide you to your seat with LED lighting along the edge of the theater and on the floor. So like if you wanted to like reserve the blue seats, you would get a blue color LED and a little like light trail to the blue seats. I did all the hardware for that project. I didn't do much of the software, but I did all of the wiring and the installing and the like resource procurement. And then I had a team member work on the app side that did the tablet app. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Do I think I'd go back into working for a big tech company? Yeah, I would take basically any job right now, to be honest. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert. It is in German because it's faster. Gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson,
Wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Und den neuen... Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hughes vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Cairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. See, that's the beauty of running the game myself for so long, is I just make up the rules winning. There aren't any rules that aren't my own rules that I follow. But I mean, there aren't even any rules in this game, like, other than, like, start at the start, finish at the end, and don't cheat. And yeah, I mean, sure, there's, like, gray areas on what cheating is, but, like, there's some pretty obvious things that are cheating. Like, modding the hardware is cheating. Like, using mods in general is cheating. Other than that, like, there aren't really any rules for speedrunning this game. You just go fast and beat the game. I did help create the rules. For Halo runs, I wrote the original rule set. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los hier! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Please, don't shoot me. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Oh, come on, man. Hit the dang fly. Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Malta, wie ist Ihr Status? Sir, Eindringlinge... Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander auf. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Cortana, Sturmträger. Ziele aussuchen und Feuer Jetzt frei. wird's laut. Die Träger brechen durch, Sir. Wir nehmen Kurs auf Cairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch. Folgt mir.
get me out of here. Die Sache ist dringend, Chief. Check out my local event company. You mean like buildings that have event space for like renting for like different companies host different parties or prom or whatever, like all the like an event space like that. Is that what you mean? I mean, I'm really not trying to get into physical labor, if I'm being honest. My skills are better suited sitting in front of a computer. But I mean, I don't know. I'll look for work eventually. I don't know. Chief, gut, dass Sie kommen konnten. Die Absturzstelle ist jenseits dieses Hotels, Chief. Hier wimmelt es von Allianz. Folgen Sie mir. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Why did you spawn? Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Spuren. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. I haven't seen Big Lebowski in a while. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte kommen. Los, weiter, nicht bummeln. One of my friends back in college had a Big Lebowski night where we made White Russians and watched it. I think that was the last time I saw it. I always laugh at the localization where they censor certain things, like for like the TV audience. There's a famous example from Big Lebowski where he's saying, "This is what happens when you F a stranger in the ass." And instead of saying that, they say, "This is what happens when you find a stranger in the Alps." And that's just the best censorship. Whenever they censor TV shows and movies for, like, TV broadcasts, they sometimes get creative. I guess they probably don't do that as much anymore, but they used to back in the day. I remember one of my favorite movies as a kid was Major Payne, and there's a scene where he, like, lets out a really loud fart. In the TV version, it's like the quietest little thing. I remember being so mad as a kid because they ruined that scene.
That's a frustrating bit of time loss. Am I gonna restart to that? I shouldn't have died, man. That's annoying. I'm so tired of restarting this run. Don't be a dork. It's funny. Nette Begrüßung. Alright. Oh. The warthog is faster than the ghost, yes. Ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Race. Die sind am gefährlichsten. Wish the Marines came to help. Why are you still alive? Sir, Corporal Perez, Kompanie A, Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Yeah, well, part of the reason it looks worse is because I'm intentionally playing at, like, the worst quality possible. In the original game, there's supposed to be fog that covers up some of the background, but the fog doesn't load in. And I'm also playing with, like, the lowest anti-aliasing and the lowest level of detail on distant objects. So this looks particularly bad, but it's on purpose because it makes it lag a little bit less. The game actually looks better if I were to play it the other way. There are higher res textures, better anti-aliasing, and more fog to prevent that pop-in. Diese Elite war ein Ultra und diese Piloten sind auch nicht von Papa. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst.
Kümmert euch ihn, Brüder. Ich verteidige das Orakel. Go. Seine Wahrheit soll nie verstummen. No, man. Ugh. I didn't bob and weave enough. This is really fast, too. It's still really fast. We got 5 seconds of Incubus there. Der Anführer der Ketzer ist in diesem Teil der Station. Räumt die Landezone und geht da rein. Still good. Wir dürfen nicht aufhören. Yeah, that wasn't a very big time loss at all. The checkpoint was good. That was an insane arbiter, actually. Was ist hier passiert? Locked in. Einen Gebieter Propheten Der muss ganz nah sein. zu erledigen. Komm raus, damit wir dich töten können. Stellt euch auf. Anführer, bleib. Die Flat greift uns an. Ist das etwa alles? Unterwirf dich! Was haben sie getan? Dude, I wish I didn't die at the start of Metro. Otherwise, this run's really good. Noch ein Feind. Los, Gebieter! Wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach. Yeah, Jared, it's definitely, I mean, like, by far my biggest expense is rent. That's like the only money I spend. They say you're supposed to spend like a third of your money on rent. I literally spend like 90-something% of my money on rent, and I'm not even exaggerating. That's like where all my money goes. So I definitely need to move. But part of the problem is moving is very hard when I don't have a real job, and you're supposed to show 3x or 5x income to move to a new place. How am I supposed to move to a new place if I don't have a real job? But yeah, I'm most likely moving during the summer. Have I considered van life? How am I gonna stream with van life? I actually have considered living in a car. I have considered it. I own a car, and one of the main reasons I haven't sold it is because I've considered living out of my car for a little while.
24. That was pretty good. I hate that guy. What are the odds that these guys step away from the door and just let it lock? Apparently not high. Man, that was really fast too. That stupid popcorn didn't troll me. I don't have any ammo now either, and it kind of sucks. Hopefully I... how do I even do this? What do I do? I guess I can win a 50-50 right here. Never lucky. Oh. Well, we got some ammo. Krieger, zurück zur Landezone. Der Gebieter geht weiter nach oben, trennt die Station ab und scheucht die Ketzer. No, that's not the correct way to do that. Halten Sie das Schiff bereit. Dem wird das Kabel kaum standhalten. That's exactly how I intended all of that to go. Los, trennen Sie das Kabel durch! Yeah, I think the word sold is doing a lot of work there. Winning, considering that the guy who paid $16 million for it just happened to be at the same venue where Jake Paul or Logan Paul, whichever one it is, they're the same person in my brain. The dude is an actor. You gotta not take anything he does or says seriously ever. It's not real. Nothing about that guy is real. Ein letztes Kabelgebieter. Das hat gereicht. Die Station ist im freien Fall. Like, they're literally like professional scammers. That's their job. Like, the fact that people are talking about them selling Pokemon cards is just part of their big scam. Leben Sie noch, Gebieter? Wir halten das Tempo so gut es geht. Welch ein Wahnsinn! In einem Banshee entkommt ihr diesen Strudel nie. Moment, der Hangar. Dort war ein Seraph-Kampfjäger. Gebieter, tun...
Don't turn around. You're not gonna hit me. You're too slow. Wir haben die Prophetensieger gekauft, Gebieter. Mit einem neuen Kommando, einer neuen Flotte oder einem Versprechen. Worum reicht? Honestly, I wish more people in society got scammed in MMOs like RuneScape. I never played RuneScape personally, but I played other MMOs that were like also had marketplaces and trading. And learning about scams and world marketplace and politics and economics through the eyes of getting scammed as a toddler is very important. I think everybody should get scammed in RuneScape at least once or twice in their life. Und wo sind jetzt diese Götter, die uns die Propheten anbeten lassen? Transzendiert? Wohl kaum. Komm, Gebieter. Ich zeige Ihnen, wohin Sie gegangen I think it's a canon moment that everybody needs to get scammed in a online MMO. It makes you a better person. I'm not gonna die here this time. No! I got, like, weird aim flick. It's not run over, but my ghost is gone. It's not run over. I have to ride this stupid bridge, though. It's not run over. Never seen me do this technique? Yeah, very rare technique on the Monopoly stream for sure. This is not something most of you guys have ever seen. That's actually something most people have never seen either. The debris just splattered me there. That's crazy death. That's actually crazy. Man. Vorsicht, wir kommen zu einem weiteren Komplex. That's just crazy. Alright, well. Big chunk of time loss coming up. Run's not dead. It really isn't. We're gonna be red, but we have a ton of time save on Regret coming up. We can be right back in the green after the next level. It's really not dead.
Gut. Immer noch nichts von der in Amber Clap im Netz der Allianz. Komisch. Die Allianz weiß von unserer Landung, aber hält uns nicht für besonders gefährlich. Na, die werden sich wundern. Okay. Don't snipe me. You don't have to. Thank you for not. Well, the run's not dead. Durch vulkanische Aktivität entstanden. Das heißt, er wurde entweder absichtlich errichtet oder entstand durch irgendeine Katastrophe. Sorry, wollten Sie jemanden umbringen? Making me work. Yeah, I've got the envy skull. Wisst ihr, die Blutsväter haben diese neuen Anlagen wohl um die alten gebaut. Als Schutz. Das ist aber reine Spekulation. Erst muss ich noch gründlicher nachprüfen. What a silly time loss on Delta Halo. Vom Träger des Propheten an irgendwas namens High Charity abgefangen. Es scheint eine formelle Entschuldigung zu sein, an die Propheten der Wahrheit und der Gnade. Der Prophet der Wahrheit hatte wohl offensichtlich etwas vorschnell gehandelt, als er die Erde angriff. Er bittet die anderen Propheten, ihm sein verfrühtes Eintreffen zu verzeihen. Er behauptet, dass ihn niemand vor menschlicher Präsenz dort gewarnt hätte. Das erklärt, warum seine Flotte nur aus ein paar Schiffen bestand. Seltsam, dass ein Prophet nur so dürftige Informationen über die Heimatwelt seines Feindes hat. Alright, here we go. Keep the run alive. Stay locked in here. I can still do this. I know I can.
terrible spawns. And barely sub 5 button, but sub 5 button. Sort of. I gotta use the restroom. I'll be right back. Der Träger des Propheten des Bedauerns hat gerade eine Antwort aus High Charity erhalten. Eine gut verschlüsselte Nachricht des Propheten der Wahrheit. Hören Sie sich das an. Deine Hast hat die Erfüllung unserer Allianz gefährdet und unseren großen Plänen geschadet. Dass dir eine öffentliche Zurschaustellung deines Versagens erspart bleibt, hast du nur dem Propheten der Gnade und seinem weisen Rat zu verdanken. Wahrheit, Gnade, Bedauern. 3 Prophetenhierarchen. Bedauern zu töten sollte der Führungskrieg der Allianz einen Hieb versetzen, aber es hört sich an, als täten sie Wahrheit damit eher einen Gefallen. Man, it got really cold. It was sunny this morning, now it's like cold and rainy. No. Am I off? No. Wie läuft's bei euch beiden? Bis jetzt ganz gut. Wir kommen jetzt zum Haupttempel. Roger, ich bin so dicht an der Bibliothek, wie es geht. Da ist eine Art Barriere. Wir versuchen herumzukommen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Okay, if we get a good ending, we're gonna be green. I'm gonna first try the regret fight. I'm gonna do it. What am I doing? Okay. Okay. Well, we're green, right? Yeah, we're green. Wir müssen hier raus.
Run's still living. I can't... Dude, those were like 1 pixel to the right. Ihr nähert euch einem Schildgenerator. Viele meiner armen Brutes fielen bei dem Versuch, ihn auszuschalten. Mal sehen, ob ihr besser seid. Großes, schlimmes Ding! Weglaufen! Weglaufen! Sie haben die Energiequelle des Shits erreicht, Gebieter. Überlassen Sie Ihre Riege. Keinen Zweck, einen Einfluss auf die Viren anzugreifen, besonders wenn die Schilde oben sind. Bleibt in den Schatten, die Energiequelle losgerüstet. Jetzt lässt sie aus ihrem Gestell. Dann greift das Biest von hinten an. I wish this was more green. The mistakes I've made this run were so silly. 30 seconds on Metro and a minute on Delta Halo. Just nonsense. Everything else in this run is really good. Pretty good. Weiter zum Ziel! Wir bleiben hier, solange es geht! Schafft es mir vom Hals! Sperrfeuer! Sperrfeuer! There is a Korean translation of this game, but it was released in South Korea, obviously. But I do have the Korean version. I actually really like the cover art for it. It looks cool because it uses the Korean characters. But, I mean, there probably are people who have played this in North Korea because there is at least the translation. I know it's hard to get modern media in, but they do have, like, K-pop and shit. I guarantee you at least one North Korean has played Halo 2. I'm sure of it. Yeah, it's Kim. Back in the Halo 3 days, there used to be the population heat map, and you could see who was online. And I think people used to joke that there was a dot for North Korea.
the population heat map was really cool for Halo 3. No, I couldn't find him. I was trying to save it. Oh, that's brutal. It's not that much time lost. Troll. It's not that bad. It's not that bad. Still technically run alive. Was tun Sie hier? Wir müssen dieses Lager halten, bis Verstärkung eintrifft. Will you fall over, buddy? Yep, carbine. Dude. Yeah, did I get the checkpoint? Okay, I did. Dude, this carbine is such a good weapon. You can tell it's a good weapon by the way it is. Oh my gosh, dude, just headshot him. That sucks. I wish that first rocket guy didn't own me. Immer schön, Sie zu sehen. Dude, what are these spawns? Just die. So frustrating. Dude, this was actually an insane level if you take away the deaths. Man. This could have been so good. Still not even technically dead. Stay locked in, stay focused. Los, Gebieter, wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach. Weiter geht's, bin unterwegs.
I am the best ghost driver west of the Mississippi. Die Menschen dürfen das Symbol nicht kriegen. Die Hierarchen dulden kein Versagen. Ohne Ziel werde ich unruhig. We've got some Christmas tree splits out here. Red and green, red and green. That was a good quarantine zone, but whatever. If I get a perfect ending, I can still do it. It's unlikely, but I'm gonna try for it. What up, toy chest? I'm gonna try. Ich lichte ihre Reihe. Menschen, die übernehme ich. Sind schon drin, Gebieter. Ihnen nach. Ich bewache die Verteidigungsstellung. Okay. This was a pretty good QZ. We'll save some time here.
The best ending I've ever had was 20 minutes and 15 seconds. If I tie that, then we can still get a world record here. If I can fly. Dude, I can't fly. Okay, well. Just got even slightly harder. I need to get like a sub 20 basically. Dang. Alright, here we go. Sub 20, here it comes. Je schneller man diese Brutes umlegt, desto besser. Daneben hat die Herzkammer infiltriert. Schützt die Hierarchen. Alright, 2 grenades is perfect. Das wohl nicht. Good start. 20-minute endgame. Here we go. Dude, I can't get there. I got there. Vorsicht bei dem Captain, er hat ein Gewehr. How do you not die? Vorsicht bei dem Captain, er hat ein Vorsicht bei dem Captain, er hat ein Gewehr. Please blow up. I wish the brute died on that first run. I'm not going for the carbine, I can't. I don't have time. I don't need it. Dieser Prophet, Wahrheit, er hat den Index, er darf ihn nicht behalten. Ich kümmere mich um diese Türen. Los, Wahrheit wird einfacher aufzuspüren sein, wenn ich im Netz bleibe. Gleich da lang. Dude, I just got absolutely owned by that jackal. He's better than me. Okay. Somehow we're still kicking. Springen Sie rein. No. I did get the checkpoint. Wait, no I didn't. Okay, I thought I did. Fuck. Run's dead. I can't do another one right now. I need to get ready. I'm gonna do a Halo history video tonight. I want to do another run, but I need to prepare for my Halo history video. So, if you guys are enjoying the stream, don't forget to follow. And tonight, I will be doing a Halo history video in about 3.5 hours. Hopefully I can get ready. I'm gonna end stream and start preparing for it. But
I'm gonna go through the entire history of the Outskirts speedrun, starting from the oldest records we can find, going through the entire history, and then up to the modern runs. So I'll have that prepared. If I don't get it completely done by tonight, I might move it tomorrow, but I'm gonna do my best to get ready tonight. So 6 o'clock is the plan. I will give you guys a few minutes to show up once I go live, so click the follow button if you want to be notified. Thanks everybody for watching. I'll be back tonight. I guess I'll raid... Who we raid? Let's raid Sloth. He's always live. Oop, that's not how you spell this gamer tag. Cancel. Oh god. Please work. I hate you, Twitch. Okay, well, I messed up the raid. I can't. Thanks everybody for watching. I'm out of here.